Geological time scale, which is starting from the Precambrian era. In which Precambrian era? First one is Archaeozoic and second one is Protozoic. These can be combined together, which is called Aeon, that is Precambrian. In that Precambrian, Archaeozoic and Protozoic era terms are formed. So in this second after Archaeozoic Proterozoic succession we will discuss now. So the Proterozoic rocks are extremely exposed both in the northern as well as the southern part of the Indian Peninsula. The rock formations of the Kadapa supergroup and its equivalent were earlier referred to as Purana formations. In some later work, the Purana time refers to the time of deposition of the rock formations of both the Kadapa and Vindhyan supergroups. The Kadapa supergroup and its equivalent have Vindhyan supergroups. The Kadapa supergroup and its equivalent have been assigned to Precambrian. So age is mentioned in the brackets, and the Vindhyan supergroup and equivalent formations are included in Precambrian 6 age is million years by Sarkar in 1980. The Delhi supergroup, which has been generally correlated with the Kadapa supergroup, has been included by Sarkar in 1980 in the Precambrian for 2500 to 1600 million years. So in these Precambrian formations of the Indian Peninsula comprising the sedimentary cover, these peninsula are covered by the sedimentary rocks, which are main divisions which can be divided into two main divisions, which are Lower Purana and Upper Purana, Southern Peninsula and Northern Peninsula. So in the Lower Purana, what are they? In Southern Peninsula, which are Pakal group, Kaladgi group and Kadapa super group. Next, between Upper Purana, Lower Purana, unconformity is dividing between these Lower Purana, Upper Purana. After unconformity, Chhattisgarh group, Indravati group, Sallavai group, Bhima group and Karnool group, which belongs to Southern Peninsula in South India. So in the case of Northern Peninsula, Delhi super in the Lower Purana, Delhi supergroup is the oldest. After Delhi supergroup, Kolhan group, Bijawar group, Gwalior group, Lower Vindhyan group. Next, Upper Purana division in the Northern Peninsula, Malani volcanics and Upper Vindhyan group. This is the very important Proterozoic formations in the Indian Peninsula. You have to remember all these peninsulas. What are the Southern Peninsula and what is the Northern Peninsula, what is the Upper Purana, what is the Lower Purana. From the radiometric data, it appears the Lower Purana rocks were depositing during the Middle Proterozoic to Middle Riparian time, whereas the Upper Purana rocks were depositing during the Upper Riparian to Vindhyan time. Upper parts of the Upper Purana succession in the Northern Peninsula presumably transgressed in the early Cambrian. The stratigraphic boundaries in the Proterozoic rocks of the Indian Peninsula do not correspond in those identified in the International Stratigraphic Scale. The Indian Proterozoic rocks have been described in the sequel under the two headings, namely the Lower and the Upper Purana successions. The Lower Vindhyans belonging to the Lower Purana succession have been taken along with the Upper Vindhyans in a unified description of the Vindhyan supergroup. సో ఈ Proterozoic ఫార్మేషన్స్లో వచ్చేసి సింగిల్ సెల్డ్ లైఫ్ ఫామ్ అయింది. ఇది రెండు విభాగాలుగా విభజిస్తే అది లోవర్ పురాణ అప్పర్ పురాణ అనుకుంటే, సో లోవర్ పురాణలో పాకాల గ్రూపు, కలర్కి గ్రూపు, కడప సూపర్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో అన్కన్ఫర్మిటీ రెండింటిని విభజిస్తుంది. అప్పర్ పురాణ వచ్చేసి ఛత్తీస్గఢ్ గ్రూప్, ఇంద్రావతి గ్రూప్, సల్లావాయ్ గ్రూప్, భీమా గ్రూప్ అండ్ కర్నూలు గ్రూప్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నార్థన్ పెనిన్సులా, లోవర్ పురాణాలో ఢిల్లీ సూపర్ గ్రూప్, కోల్హన్ గ్రూప్, బిజావర్ గ్రూప్, గ్వాలియర్ గ్రూప్, లోవర్ వింధ్యన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. లోవర్ వింధ్యన్ belongs to Upper Purana division and Upper Vindhyan belongs to Upper Vindhyan group belongs to Upper Purana division. So below the Upper Vindhyan, Malani volcanics are formed. So this is the brief introduction about Proterozoic formations of the Indian Peninsula. సో లోవర్ పురాణ అప్పర్ పురాణలో సదరన్ పెనిన్సులాలో ఏమున్నాయి, నార్థన్ పెనిన్సులాలో ఏమున్నాయి అని తెలుసుకుంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఈజీగా మనం ఎగ్జామ్లో ఏది రాసినా మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై ఉంటుంది. నార్థన్ సో యూపీఎస్సీలో కానీ, టీఎస్పీఎస్సీలో కానీ, ఏపీపీఎస్సీలో కానీ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అప్పర్ పురాణ
ఏ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఏ సూపర్ గ్రూప్ దేనికి సంబంధించింది, అప్పర్ హ్యూమన్ సంబంధించింది. సో లోవర్ పురాణ ఏజ్లో లోవర్ వింజన్ ఉంటుందా, అప్పర్ వింజన్లో అప్పర్ పురాణానికి సంబంధించి ఉంటుంది, అసలు ఏందనేది డీటెయిల్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది నేర్చుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.